the clinical aspects of hypertension. Today's session is tips and tricks of non-pharmacological and pharmacological management. The basic management is, as we are all BSM members and practicing in our workplaces. So basic management is very much known to all of us to some extent, more or less. But today our master will focus on the practical management and the practical problems and hurdles that we face in our wards and in our private practice in confirming the non-pharmacological and pharmacological utmost up-to-date and maximum management to our patients. So with these few words, I heartily welcome our today's mentor, Professor Ahmed Hossain sir, who needs no more introduction to you. You know that sir is a veteran physician, internal medicine specialist, and currently the head of Department of Medicine, Sir Solimullah Medical College and Mitford Hospital. And I request Sir to begin today's class. Thank you, Dr. Magni. I welcome all my colleagues who have joined to this discussion. And it is an honor for me to discuss about a common problem. And all we know, actually, we are dealing with hypertension in our day-to-day practice. So all are accounted with management. The latest, I think, is a recapitulation of some of the things in management regarding the actually non-pharmacological and pharmacological management of hypertension. তো আমি একটু আগাতে থাকি আর কি। So we all know it is one of the leading causes of global burden in the world, affects more than 1 billion individuals. It causes 9.4 million deaths per year. And it doubles the risk of cardiovascular diseases, including coronary heart disease, heart failure, stroke, peripheral artery disease, and renal failure. So large segments of hypertensive population are either untreated or inadequately treated, we all know. And hypertension is often associated with additional other risk factors. So risk of cardiovascular disease increases total burden of risk factors. We know that there are a lot of guidelines, especially different guidelines in different subcontinent, especially American Heart Association and European Association, and also there is one body, International Society of Hypertension. So in different guidelines, they use different blood pressure, all we know. Especially the International Society of Hypertension, they have focused in some aspects, especially the essential and some optimal management of hypertension. And they have classified blood pressure normal, high normal, grade 1 and grade 2 hypertension. All we know is high normal is 130, 139 systolic and 85 to 89 diastolic. And grade 1, 140 to 159 and diastolic 90 to 99. And grade 2 more than 160 and more than 100 in International Society of Hypertension classification. And there is other classification like American Heart Association, all know. They have included the elevated blood pressure, that is high normal, into their stage 1 classification, and grade 2, grade 1 hypertension of International Society of Hypertension, International Society of Hypertension, that is grade 1,
is included as stage 2 hypertension is American Heart Association classification. And there is also a recent classification of European Society of Hypertension 2023, and they also included the previous classification as their uh, uh, category of hypertension classification. That is optimal, normal, high normal is as like the Society of Hypertension, and they have included grade 1, grade 2, grade 3 blood pressure like previous classification of GNC7, and also isolated systolic hypertension as like before. So European Society of Hypertension, the last guideline 2023, they have included classification like previous classification. So if we consider the BP lowering systolic blood pressure, if we consider 130/80, then overall the hypertensive population will be about 46%. And if we consider 140/90 as threshold, then it is about 32%. So it's a lot of increase of blood pressure if we consider 130/80, that is our classification as hypertension. You all know the measurements of blood pressures, ideal measurements is very important because this may, if measurement is not ideal, and there is chance of overdiagnosis or underdiagnosis of the cases. There are some, if the office blood pressure, as usually we do in our practice, is sometimes not give the actual information. So there are a lot of terms, white coat hypertension, marked hypertension, and some other conditions, whether the control is adequate or not. Some variability of blood pressure in different conditions. In that case, the home blood pressure monitoring or ambulatory blood pressure monitoring is very important, and there are specific indications for that. So if possible, when there is office blood pressure is not adequate or convincing, so there is suspicion of marked hypertension or white coat hypertension or resistant hypertension, then it is better to go for home blood pressure monitoring or ambulatory blood pressure monitoring. And there are some classification of hypertension depending on this. Home blood pressure monitoring is if it is more than 135 and more than 85, so we can consider the patient as hypertensive. So hypertension is associated with definitely some modifiable and relatively fixed risk factors, all you know. So when we diagnose hypertension, we look for the risk factors because it's very important to identify this, and this will also helps in management decision, whether depending on the class of blood pressure, it is mild, moderate, or what is elevated, more than what is a high normal blood pressure. That is also sometimes need treatment depending on the risk factors. And we now know the risk factors, most commonly metabolic syndrome, type 2 diabetes, lipid disorders, hyperuricemia. And cardiovascular assessment is important and should be assessed in all hypertensive patients. And also, we should consider the other risk factors, chronic inflammatory disease, COPD, psychiatric disorders, and psychosocial stressors. There's also risk factors leading to increased cardiovascular events.
So when we evaluated a patient of hypertension, definitely initial evaluation, confirmation of the diagnosis, then detect causes of secondary hypertension, assess cardiovascular risk, organ damage or comorbidities, action steps, which is measurements of blood pressure, obtain medical history, including family history of hypertension, whether it is a bad cardiovascular risk factors in the family or not, from physical examination, laboratory tests, and perform further diagnostic tests. So these are the steps. And definitely we should exclude the secondary hypertension. And depending on the age, we should consider different secondary causes. So some aortic syndrome, coarctation of the aorta, this is the earlier age group, renal disease, you should consider in almost all stages, renal disease in every patient's secondary cause of hypertension is common. Renovascular hypertension, usually the earlier age group up to 65 can consider. Renovascular hypertension, usually when it is more than 40 years, we should also consider renovascular hypertension. And other hypertensions, usually in the early age group, all we know, secondary hypertension. So there are also some exacerbators or inducers of hypertension. So when we take history, definitely we should exclude some factor like whether there's any aggravating factors associated with hypertension or not. And if we cannot resolve that, if we do not take correct history, then we should miss some of the factors that may predispose decreased control of hypertension or solution that can be done after avoiding the factors. So what are the factors we should take from history, especially non-steroidal anti-inflammatory drugs that may increase 3/1 millimeter of blood pressure, just in SAID. And it depends on different individuals. Oral pill, 6/3 millimeter increase high doses of if estrogen is taken. Antidepressants, especially selective non-epinephrine and serotonin reuptake inhibitors, that may increase blood pressure by some extent. And also tricyclic antidepressants can also increase hypertension, blood pressure. Acetaminophen, increased relative risk with almost daily acetaminophen use. We are giving many patients paracetamol because of the osteoarthritis and this sort of. So that may also aggravate blood pressure. And other medications you all know, steroid and some other drugs, anti-migraine, serotonergics. Some herbal drugs also may increase blood pressures. So we should consider when there is increased blood pressure, whether the patient is having these drugs or herbal medications or not. Alcohol also raises the blood regardless of type of alcoholic drink. So some other herbals already have talked, we should consider in taking history. So hypertension management at a glance, if we think according to the International Society of Hypertension, if a patient has office blood pressure which is more than 140/90, so take two more readings with the average of second and third. If it is more than 130/85, remeasure in 2 to 3 office visits. So and after repeated measurements of office blood pressure, if it's more than 140/90, we can diagnose the patient as hypertensive. And if the patient is hypertensive, then we can start the management evaluation,
especially if the patient is having type 1 hypertension, grade 1 hypertension, and we should start lifestyle intervention and start drug treatment in high-risk patients, those having cardiovascular disease or risk factors, CKD, diabetes, and hypertension mellitus target organ damage, or age more than 50 to 80 years. And all others, in high-risk patients, we should start treatment along with lifestyle measurements. And those who low-risk patients, only blood pressure is grade 1 hypertension. In that case, if it is persists more than after 3 to 6 months of lifestyle measurements intervention, you can add antihypertensive. And grade 2 hypertension, when it is confirmed, it's more than 160 by 100, then we should start drug treatment along with lifestyle intervention. So what are the lifestyle intervention? We all know. We'll discuss a bit about that. And what is the target blood pressure? We'll also see. And you can see the target is reduced blood pressure by at least 20 by 10 millimeter of mercury. And ideally to less than 140/90. And it should be individualized, especially in elderly, depending on their frailty or dependency, whether the patient is ambulant or not, different factors. And monitoring is also important. So lifestyle intervention, all you know, the salt intake should be restricted to less than 5 grams. Alcohol intake also in moderation or less than 20 to 30 grams per day in man and less than 20 grams in women. Increase vegetable, fruit, low-fat dairy intake. BMI goal ideally should be less than 25. That is the range of normal. Waist circumference and exercise goal, all you know, and quitting smoking is very important. Reduce stress and reduce exposure to air pollution and cold temperature. That's also an important lifestyle measure. So now you can see the weight loss can reduce about 5 millimeter blood pressure and about 1 millimeter blood pressure reduction for every 1 kg reduction of body weight. So it's very important if patient is overweight or obese. Weight loss is important component. Healthy diet, all we know, dietary advice to stop hypertension. So it is the pattern of diet, all we know, rich in fruits, vegetables, whole grains, low-fat dairy products, and reduce content of saturated total fat. And that can reduce about 11 millimeter of mercury blood pressure if we stick to the healthy diet. Reduce intake of salt, that can also help in reducing about 5 to 6 millimeter blood pressure. And dietary potassium is very important to reduce sodium and add potassium, especially diet rich in potassium, not the pharmacological potassium preparation. So rich in potassium, that is very important. We all know the potassium-rich diet, fruits are the main source of potassium. And it can also reduce about 4 to 5 millimeter blood pressure. So lifestyle intervention is a very important step that can avoid addition of drugs in many of the patients. And physical activity that maybe that we used to say 90 to 150 minutes per week aerobic exercise that can reduce about 5 to 8 millimeter blood pressure. And other exercise also, and moderation of alcohol that also reduce blood pressure about 4 millimeter of mercury. So these are the non-pharmacological managements. And drug treatment of hypertension, we all know that when we confirm the diagnosis, because this diagnosis is grade 1 hypertension, we will diagnose the patients after several measurements and after a few weeks. If we confirm, then we consider adding treatment. It is, if it is patient high risk,
and there is some target organ involvement or comorbidity, we should start drug treatment. This is optimal. After, if it is to start, and if it is some limitations of drug availability, especially in poor countries, low income countries, we can consider just lifetime intervention only for some patients, those who are at low risk factors. But optimally, when a patient is low to moderate risk, after 3 to 6 months lifestyle intervention, if that patient is not controlled, we can add drugs. So additional drug, if it is grade 2 hypertension, so 160 to 100, if you are confirmed, then we can add the drugs initially. And if it is low or moderate risk and patients blood pressure is controlled after 3 to 6 months of lifestyle intervention, then we can add. So target is again, essential target is reduction of blood pressure by 20 to 10 millimeter, and ideally to less than 140/90. And optimal, if less than 65 years, 130/80 if tolerated, but not less than 120/70. So more than 65 years, blood pressure target is less than 140/90, a bit higher, because some of the patients cannot tolerate, depends on individual patients. And the target should be achieved within 3 months. This is the guideline. So we know the drugs which should be used. Is in this case also, International Society of Hypertension, they have divided into 2 parts, the essential and the optimal. So optimal is what we know, step 1, hypertensive, this is dual low dose combination, they have preferred, and step 2, dual full dose combination, step 3, triple combination, and resistant, in case of resistant hypertension, triple combination plus spironolactone or other drugs. But essential component, if we see next slide, use whatever drugs are available with as many of the ideal characteristics as possible. So we know the A, B, C, D, so different class of drugs. Any of the drugs can be given depending on the situation. If patients' drugs are not available or patient's capability is not that much, we can consider any drug to reduction of the blood. So reduction of blood pressure is the first factor. And use free combination if single combination not available. And ideally single pill combination they have advocated, that is better for patients, better adherence. And use thiazide diuretics if thiazide-like diuretics not available. So in guideline, we know the D usually they prefer the thiazide-like diuretics. But in case of essential treatment, we can consider thiazide diuretics even, as, depending on the situations. So usually, low dose dual combination they have advocated, but in some cases, monotherapy, especially low risk grade 1 hypertension or in very old or failure patients, we can just start with monotherapy, low dose monotherapy, and then we can consider adding other options. So consider beta blockers at any treatment step. When there is a specific indication for their use, we know there are a lot of situations beta blockers are indicated, especially if it is cardiovascular, especially heart failure, angina, postnasal, atrial fibrillation. In younger women planning pregnancy, we know beta blockers, calcium channel blockers, and alpha methyl dopa. These are the preferred drug if one female patient expects pregnancy or becomes pregnant. So in summary, established hypertension,
uncontrolled by lifestyle measures, drug treatment threshold more than, if it is more than 190, 140/90 is a grade 1. And sometimes it is 160/100 if there is low space. We can wait initial drug treatment. And we know the target. The optimal is 130/80, and more than 65 years, 140/90. And essential is reduce the blood pressure by 20 by 10 millimeter mercury at least by any drug. And the up titration, low dose AC inhibitor or ARB or calcium channel blocker, then full dose, then we can add the diuretics. If not controlled, then we can go for spironolactone and other options. So in the European Society of Hypertension guideline, they have mentioned also the beta blocker, depending on the guideline directed management of beta blocker, especially if there is specific indications. And they have in the blue lines, it is a 3-drug combination preparations can be done. It is calcium channel blocker, AC inhibitor, or ARB, and diuretic combinations can be done for better adherence of the patients. And depending on the risk factors, and we can treat the patients, especially one patient has high normal blood pressure, and if there is several risk factors, then we can consider lifestyle changes, and sometimes blood pressure management is required depending on the other cardiovascular comorbidity. So risk factor assessment is important because if there are several risk factors, the target organ involvement, then we should go for intervention earlier in blood pressure, grade 1 hypertension, or even high normal blood pressure. So there are complaining some indication, contraindication. All we know, diabetics is gout is one of the contraindication, and there are other possible contraindications that we should consider when we treat individual patients with metabolic syndrome, glucose intolerance, pregnancy, hypercalcemia, hypokalemia. So in this situation, we should consider avoiding diuretics. Beta blockers, all we know, the complaining contraindications. Calcium channel blockers, sometimes we avoid heart failure, and AC inhibitors, all you know, angioedema and other abnormalities. And in case of ARB, also similar, but angioedema is unlikely angiotensin receptor blockers. And these drugs should be very carefully avoided in childbearing age of the females, especially spontaneous pregnancy. And mineralocorticoid receptor antagonist, it is if it is severe renal failure, that is less than 30 ml, it is stage 4, 5 CKD, and it should be avoided. And there is hyperkalemia. And what are the preferred conditions? If there is some target organ involvement, some ventricular hypertrophy, atherosclerosis, microalbumin. And so if there is other target organ involvement, organ damage, and some clinical situations, all you know, there are preference of drugs in different conditions. And in systolic hypertension in elderly patients, usually we choose diuretics or calcium channel antagonists. You know, there are some of the studies that has been done. It's a thiazide-like diuretics like indapamide or chlorthalidone, and calcium channel blockers usually better in case of isolated systolic hypertension. So there are combination
here we can see the different combination can be done, but in green line, these are the accepted combinations, preferred combinations. That means these drugs are already used in different combination in some studies. But this red one is that cannot be done. All we know, the SINV1 ARB combination can be harmful in some situations. In case of diabetes, all we know, the target blood pressure is below 130/80. LGLT2 inhibitors are recommended to reduce cardiac and kidney events in type 2 diabetes. So it is in hypertensive patients, we can consider LGLT2 inhibitors. And some non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist finerenone can be used because its nephroprotective and cardioprotective properties, patient diabetic CKD, and moderate to severe albuminuria. There are only limited data on the potential benefits of combining SGLT2 inhibitors and finerenone. So in diabetic patients, this is a recommendation of the European Society of Hypertension Guideline 2023. So in case of CKD, the management all we know, but here in case of European Society of Hypertension Guideline, they have given a good algorithm, step 1, step 2, step 3. So in case of CKD, if it is GFR is more than 30, that is stage 1, 2, 3, then you can consider a simple ARB plus calcineurin blocker plus diuretics, thiazide diuretics, if tolerated. And if it's resistant hypertension, then we can add spironolactone and other group of drugs. And if GFR is less than 30, it is CKD stage 4, 5. So here the loop diuretics is the indication. Diuretics, nor the thiazide diuretics. And in case of resistant hypertension, if GFR is less than 30, they have advocated chlorothalidone, though it is a thiazide diuretics, thiazide-like diuretics, that can be given in true resistant hypertension having CKD stage 4, 5, along with the other treatments. And SGLT2 inhibitors according to approval or finerenone according to approval do not combine with other mineralocorticoid antagonists. So finerenone and SGLT2 can be considered if it is CKD stage up to stage 3, and sometimes in some cases stage 4, some of the SGLT2 inhibitors can be used. So there is some management, in case of intracranial hemorrhage, within 6 hours, if the blood pressure is more than 220, then it should be lowered with IV infusion, and that is some beneficial effect. But if it is 150 to 220, systolic blood pressure lowering to less than 140 is harmful. So gradual blood pressure reduction should be followed if it is in between 150 to 220, even if it is intracranial hemorrhage. And management, if it is a ischemic stroke, all we know, if thrombolysis is an option, then the blood pressure systolic should be less than 185 by 110 before thrombolysis, and that should be maintained for 24 hours below 180, 105. And if thrombolysis is not indicated, but blood pressure is 220 to 110, then treatment initiation usually is not beneficial. So we should wait up to 72 hours, and it is not benefit. And if it is more than 220 by 110, then we lower the blood pressure during the first 24 hours about 15%.
And then gradually we will consider lowering the blood pressure. And for pre-existing hypertension, we initiate antihypertensive drugs after neurological stability. That is, after 48 to 72 hours, we can consider reinitiating antihypertensive if it is between 220 by 110. It is the recommendation of American Heart Association. In case of resistant hypertension, that is first if we think it is resistant hypertension, we should confirm that the treatment resistance. That is, whether the patient is getting 3 antihypertensive medications optimal doses, including diuretics, or office systolic blood pressure less than 130/80, but patient requires more than 4 antihypertensive or more. So then we can consider resistance, whether resistance is there or not. So exclude zero resistance. That is accurate office blood pressure measurement, whether blood pressure measurement is accurate or not, and assess for non-adherence with prescribed regime, obtain home, work, or ambulatory blood pressure readings to exclude white coat effect. So if we consider resistance, then we have to exclude the zero resistance factors and identify and reverse contributing lifestyle factors. I have discussed in lifestyle factor which may increase some of the factors, especially some drugs, some toxins, alcohol, and others that also contribute to resistance of hypertension. And discontinue or minimize interfering substances, screen for secondary causes of hypertension, and then pharmacological treatment. So pharmacological treatment options maximize diuretic therapy, mineralocorticoid antagonist, addition, add other agents with different mechanism of actions, use loop diuretics in case of CKD, and or patients receiving potent vasodilators, especially minoxidil, we can add loop diuretics. And consider refer to specialists if you think there is secondary causes and other options. So we have already talked this slide. If it is hypertension and CKD, then we can consider addition of clothalidone. So in treatment of hypertension, definitely clinician sequential flowchart for the management of hypertension, we should consider whether the measurement of office blood pressure is accurate, detect white coat hypertension, marks hypertension by using ambulatory blood pressure and home blood pressure monitoring, evaluate secondary hypertension, identify target organ damage, introduce lifestyle intervention, identify and discuss treatment goal, and use atherosclerotic cardiovascular risk factors estimation to guide blood pressure threshold for drug therapy, align treatment options with comorbidities. We all know in different comorbidities, different drugs are preferable or some have to be avoided. Account for age, race, ethnicity, sex, and special circumstances at hypertensive treatment. And then we should consider, especially if ethnicity in Black patients, we know here AC inhibitor or ARB sometimes does not give the result. Then in that case, we can consider diuretics and calcium channel blocker. And angioedema even also increased in Black patients 3 times or more than the normal people. So in giving a inhibitor or ARB, in case of Black people, we should be careful. We should think whether the patient is tolerating or having side effect, or whether the drug is giving the good result or not. So initiate antihypertensive pharmacological therapy, when to initiate and what to initiate, that is, we should consider. Ensure enough appropriate follow-ups is very important. If we consider non-pharmacological therapy, definitely
after we advise the patient to come for follow-up after a few months, and whether the patient is doing appropriately or not, following the advice or not, is very important. And if we give the pharmacological treatment also, then also we need good follow-up whether the patient is having good control and following the advice or not. Use team-based care is one of the important things. Only physician cannot treat a hypertensive patient. A good control of hypertension cannot be done only by a physician, because it is a teamwork is better. Patient will be more motivated, and appropriate follow-up and measures that can help to control the blood pressure. Connect patient to clinician via telehealth. Sometimes telehealth may help whether a patient is having good control or not, and following the drug or not is also helpful. Detect and reverse non-adherence. Series we should definitely at follow-up we can see whether patient adherent. Many of the patients not taking the drugs in regularly or in proper dose. So for that reason, combination of drugs is very important. And if single pill combination, having 2 or 3 drugs can be taken a single one time in a day, is better. That is better to control the patient's hypertension. And detect white coat or masked uncontrolled hypertension. All we know, masked hypertension, that is office blood pressure is normal, but home monitoring or ambulatory monitoring shows the increased blood pressure. And it is important because these sort of patients develop target organ involvement. So they should be treated according to hypertension, obvious hypertension. And white coat hypertension is not, if there is no other risk factors, so treatment may not be required in case of white coat hypertension. Use health information technology for remote monitoring and self-monitoring of blood pressure. So sometimes technology can help patients can monitor with technology, and that is sometimes helpful remaining control. So our clinicians follow flowchart is very important. What should we do in initial steps in management hypertension and in follow-up? So this is all from my side. So we can discuss if many of our colleagues can have their query or their experience in management of hypertension. Thank Okay, you. Mogni? Thank you, sir. That was a quite elaborative and well prepared presentation. So thank you so much for the beautiful presentation, sir. So now the floor is open for our participants to share their experience of hypertension or any query to Honorable Sir. রিসেন্ট এই ফার্মাকোলজি ম্যানেজমেন্ট গুলো করতে গিয়ে স্যার যে পয়েন্ট গুলো হাইলাইট করলেন, যদি কেউ কারো কোনো এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চান বা কোনো প্রশ্ন করতে চান স্যারকে, প্লিজ আপনারা আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন বা আপনার এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। কারো কোনো কোশ্চেন বা কোনো কমেন্ট থাকলে আর কি। মগ্নি বলেন, আপনার এক্সপেরিয়েন্স বলেন স্যার, ম্যানেজমেন্ট হাইপারটেনশন রিলেটেড। স্যার বা প্রবলেম মাঝে মাঝে দেখা যায় যে স্যার আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন গুলো ম্যানেজ করা একটু সমস্যা হয় মেনি টাইমস। হ্যাঁ, এটা একটা অনেক সময় হয়, বিশেষ করে এলডারলি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হাইপারটেনশন ম্যানেজ করাটা একটু কেয়ারফুলি করতে হবে। আপনাদের সেখানে টার্গেটটা সাধারণত আমরা যদি
বয়স মোর দ্যান 65 হয়, তাহলে আমাদের টার্গেট থাকবে যে এটা 150, অ্যারাউন্ড 140 to 150। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের ক্লোজ ফলো আপ নিতে হবে এবং পেশেন্টের কোনো সিমটমস হচ্ছে কিনা। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কারো কারো একটু পশ্চাৎ হাইপোটেনশন, কারো একটু সিনকোপ বা ভার্টাইগো এগুলো হয়। তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটু কেয়ারফুল হতে হবে, বিশেষ করে আইসোলেশন হাইপারটেনশন পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে। এবং প্রিফার্ড স্যার চয়েস হচ্ছে ডায়াবেটিক্স, অ্যান্ড স্পেশালি থায়াজাইড লাইক ডায়াবেটিক্স, নট থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স প্রিফার্ড, অ্যান্ড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। রাইট স্যার। আর স্যার আজকাল তো স্যার আসলে আমাদের এখন ফার্মাসিউটিক্যাল অনেক অপশন নিয়ে আসছে। তারপর স্যার এআরবি গুলোর মধ্যে স্যার যে আমাদের ওল্ড লোসার্টান, তারপর অলমেসার্টান আসলে এখন টেলমিসার্টান চলছে স্যার কমনলি। তো এর মধ্যে কোনো ভ্যারিয়েবিলিটি আপনি ফিল করেন কিনা? কারণ আসলে তো প্রাইস ওয়াইজ তো নিউয়ার ড্রাগ গুলোর প্রাইস বেশি। তো যদিও বলা হচ্ছে যে ওরা 24 আওয়ার্স বিপি কাভারেজটা বেশি বেটার করে। তো সব মিলিয়ে আসলে স্যার মানে কস্ট বেনিফিট রেশিওতে স্যার সব মিলিয়ে এই আপনি কোন ধরনের অলমেসার্টান গুলো পছন্দ করেন স্যার? মানে এই হ্যাঁ, এআরবি কোনটা পছন্দ করেন বা কোনটাকে জি জাস্টিফাইড জি, মনে করেন ফর হ্যাঁ। আওয়ার ইন জেনারেল পেশেন্ট পপুলেশন? আমার মনে হয় যে এআরবি এসিনিবিটর কম্বিনেশন যেগুলো আছে বাজার, এসিনিবিটর আর এআরবি, এসিনিবিটর এআরবি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, এই যে কম্বিনেশন গুলো আছে এর মধ্যে, যেহেতু এসিনিবিটর আমাদের দেশে এমনি কম কম্বিনেশন অ্যাভেলেবল, দু একটা কোম্পানির হয়তো আছে, বেশিরভাগই কিন্তু এআরবি অ্যান্ড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কম্বিনেশন। তো যে কারণে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি আর কি। কারণ এসিনিবিটর যদিও বলা হয় প্রিফার্ড, কিছু স্টাডিতে এসি ইনহিবিটরকে প্রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে রাইট ওভার স্যার। এআরবি। জি স্যার। তো এখন যেহেতু আমাদের দেশে কম্বিনেশন কম এবং প্রাইসের একটা ব্যাপার থাকে, যেটা কোম্পানির থাকলেও সেগুলো একটু বেশি প্রাইস, এসি ইনহিবিটর ক্যালসিয়াম কম্বিনেশন। তো সেই কারণে আমরা এআরবি এসি ইনহিবিটর দিয়েই বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তো এগুলোর মধ্যে লোসার্টান, অলমেসার্টান, টেলমিসার্টান, এখন বলা যেটা হয় যে এটার যাদের একটু লং হাফ লাইফ, তারা একটু বেটার, হয়তো নাইট টাইপ কন্ট্রোলটা বেটার থাকে, 24 আওয়ার্স কন্ট্রোল। তো সেই হিসাবে আহ, যেটা টেলমিসার্টান বা ওলমেসার্টান এগুলো একটু বেটার বলা হচ্ছে। আমার মনে হয় যে খুব যে ডিফারেন্স ইফেক্ট আছে তা না। কারণ আমরা দেখছি যে আপনার লোসার্টান ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকের কম্বিনেশন বা অন্য যেগুলো আছে, olmesartan is not inferior to telmisartan and other combination, because the price is also an important factor for our patients. রাইট স্যার। স্যার স্যার আমরা একটা স্যার স্যার প্লিজ। দেখি যে বিটা ব্লকার স্যার হচ্ছে ফার্স্ট চয়েস হিসেবে কেউ ইউজ করে, কিন্তু স্যার রিকমেন্ডেশনে স্যার আমরা বিটা ব্লকার ফার্স্ট চয়েস তো স্যার আমরা কখনোই দেখলাম না স্যার। স্যার বিটা ব্লকার ইউজ সম্পর্কে স্যার যদি স্যার আচ্ছা, ফার্স্ট। হ্যাঁ, যাই, থ্যাংক ইউ ফর ইয়ার কোশ্চেন। আসলে হ্যাঁ, বিটা ব্লকের ব্যাপারে এখন কম্পেলিং ইন্ডিকেশন থাকলে তো আমরা ইউজ করব। এখানে যদি এটা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকে, হার্ট ফেলিউর থাকে, পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে, পেশেন্টের যদি আহ, সময় ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে হাইপারটেনশনের সাথে, তো হাইপারডাইনামিক সার্কুলেশন যদি থাকে পেশেন্টের, তো এই ধরনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিটা ব্লকার ইউজ করব। তো এখন যদিও ওরা গাইডলাইনে অন্যান্য যাদের এই ফ্যাক্টর গুলো নাই সেখানে বিটা ব্লকারটা প্রথমে বলে নাই, কিন্তু মেনি অফ দ্য পেশেন্টস হাইপারটেনশন হ্যাভ দিস ফ্যাক্টরস। তো সেক্ষেত্রে আমরা বিটা ব্লকার ইউজ করব। আর যদি কারো ওই কম্পেলিং ইন্ডিকেশন না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে বিটা ব্লকারের চেয়ে তখন আমাদেরকে অন্যগুলো চয়েস করাটাই বেটার। Ahmed, thank you for your good lecture. তো আমি প্রফেসর ইসমাইল বলছি, চিনতে জি পারছো? স্যার, সালামালাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ভালো আছো? স্যার আচ্ছা, আছি স্যার, তোমাকে কেমন আছেন? আমি আমার আমার এক আমার খুব কাছের এক রিলেটিভের একটা পেশেন্ট সম্বন্ধে, সে তার খুব অনেক বেশি হাইপার টেনশন থাকে। সে এখন ড্রাগ খাচ্ছে, ওই টেলমাকেল 5/80 2 বেলা করে, আলফা প্রেস 5 মিলিগ্রাম এসআর 2 বেলা করে খাচ্ছে। তাতে তার প্রেশার 140/80 ম্যাক্সিমাম সময় থাকে, মাঝে মাঝে 150/90 হয়। তার লিপিড প্রোফাইলের জন্য সে টিজিনর খাচ্ছে।
তো এখন যেটা হয়েছে তার ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা 1.5 বছরের মধ্যে 1.4 থেকে 1.9 চলে আসছে। এখন তার এই ড্রাগ কম্বিনেশন গুলো কি চেঞ্জ করা দরকার কিনা, এই ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা যেহেতু 1.5 বছরের মধ্যে 1.4 থেকে 1.9 চলে আসছে। আর স্যার তোমার এখন তো সাজেশন কি? হ্যাঁ স্যার, এখন তো স্যার ওই যে কিছু কিছু ড্রাগ বলা হচ্ছে রেনো প্রোটেক্টিভ, তার ওই মিনারেল রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্টের মধ্যে যেটা ফিনাইনোলোন আসছে স্যার, এটা তো বলছে যে রেনো প্রোটেক্টিভ। তো এই ড্রাগ গুলোর কিছু ব্লাড প্রেশার লোয়ারিং ইফেক্টও আছে, এই জন্য এগুলো কিন্তু স্যার অ্যাড করা যায়, ফিনাইনোলোন এবং কিছু কিছু SGLT2 ইনহিবিটরস, দিজ আর অলসো রেনো প্রোটেক্টিভ। আচ্ছা, মানে তোমার এই কম্বিনেশনের সঙ্গে তুমি কি আরো একটা কিছু অ্যাড করতে বলো, কারণ এই যে আলফা প্রেস তো আছে, এটা তো স্যার একটা এখন positive। স্যার এই হুম, যে আপনি স্যার ডায়াবেটিক্স অ্যাড করতে পারেন, কিন্তু ক্লোরথ্যালিডন কথা তো বলা হচ্ছে যে এটা অ্যাডভান্স রিনাল ফেলিউরে দেওয়া যায় ক্লোরথ্যালিডন, এবং আচ্ছা ডায়াবেটিক্স দিলে তখন সে কন্ট্রোলটা বেটার থাকে। যারা 3 কম্বিনেশন পাচ্ছে, 3 or 4 কম্বিনেশন, তাদের একটা ডায়াবেটিস থাকা উচিত স্যার। আচ্ছা, তাহলে তুমি ক্লোরথেরিডনটা না ইন্ডিপামাইড বা ক্লোরথ্যালিডন স্যার, ইন্ডাপামাইডটা আবার বলা হচ্ছে না। আচ্ছা ক্লোরথ্যালিডনের স্টাডি আছে কিছু, যাতে আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাডভান্স রিনাল ফেলিউরেও ব্লাড প্রেশার কমায় ক্লোরথেরিডনটা আসতে পারে একবার করে স্যার। নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, আর তুমি আরেকটা ফেনোরন কি বলো, ওটা কি মার্কেটে পাওয়া যায় এখন না? ফিনাইনোলন আসছে আমাদের দেশে, আসছে স্যার, ফিনাইনোলন আসছে। এটাও এই রেনো প্রোটেক্টিভ, এই মোটামুটি যাদের স্টেজ 3 or 4 ইয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে ইউজ আচ্ছা করা আচ্ছা যায়, আচ্ছা 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 ইউজ করা যায় মিনারেলোকর্টিকয়েড। এটা নন স্টেরয়েডাল মিনারেলোকর্টিক অ্যান্টাগনিস্ট, আচ্ছা 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 আচ্ছা, তাহলে ওটা দেখা যেতে পারে না, যেহেতু একটু এগুলো দেওয়া যেতে পারে স্যার। 1.5 বছরের মধ্যে তো মনে করো 0.5 বেড়ে গেছে রিনাল ইয়েটা, ক্রিয়েটিনিনটা, তাই না? তো স্যার বেটার টু আবার আরেকটু যে মাইক্রোঅ্যালবুমিনিয়া কেমন আছে আর জিএফআর টা কত, এটা ক্রিয়েটিনিন জি, করে। ওগুলো একটু স্যার ফলো আপে রাখতে হবে, এবং এগুলো দিয়ে দেখতে হবে, এগুলো দিলে কিন্তু ইমপ্রুভ করে অনেক সময়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সালামালাইকুম স্যার। স্যার আমি আচ্ছা থ্যাংক ইউ। রাকিব ফেদি বলতেছিলাম স্যার। স্যার এই যে ফিনেরনের ব্যাপারে স্যার একটু কথা ছিল স্যার, যেটা তো জি, স্যার মানে ইন্ডিকেশনে স্যার ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরকে বলা হচ্ছে দেওয়ার জন্য রেনো প্রোটেক্টিভ হিসেবে, নন ডায়াবেটিক ডায়াবেটিক পেশেন্টদের বলা পেশেন্টদেরকে। হয়েছে, ডায়াবেটিক পেশেন্টদের বলা হয়েছে, আবার যাদের সিকেডি থাকে, সিকেডি আছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটা রেনো প্রোটেক্টিভ, যেহেতু সেক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে। জি স্যার, আরেকটা প্রশ্ন স্যার, আমাদের যে স্টেজ 5-এ যে বললেন স্যার ক্লোরথেলিডন যদি আমরা দেই, এটা ডায়াবেটিক গুলো তো স্যার মেনলি ডায়ালিসিস এর মাধ্যমেই ইয়েটা কাজটা করে বেশি। জি, সেক্ষেত্রে যদি মানে ইউরিন আউটপুট কমে যায় টোটালি, বা আহ, খুবই মিনিমাম লেভেলে চলে আসে, সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিকটা কাজ করবে কিনা বা করলে কিভাবে এখানে করবে? আসলে ক্লোরোথাইরিডনের মেকানিজমটা একটু ডিফারেন্ট, এখানে ওর কিছু ভ্যাসোডাইলেটর ইফেক্টও আছে। তো সবকিছু মিলে ক্লোরোথাইরিডনের কিছু স্টাডি আছে সিকেডিতে, অ্যাডভান্স সিকেডি, তো এটা ব্লাড প্রেশার কমায়। ইট ইজ নট ডিফারেন্ট ফ্রম হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড। সার্কুল স্যার, হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড দেওয়া যাবে না। জি জি জি। স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। এই আম, এই লেকচারে হয়তো নেই, আমি ডায়েটারি অ্যাপ্রোচের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, যে ড্যাশ ডায়েট যেটা বলে হাইপারটেনশনের জন্য, ডায়েটারি অ্যাপ্রোচ টু স্টপ হাইপারটেনশন, এটার স্যার কিছু স্টাডিতে দেখলাম যে একটা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগকে কমিয়ে দেওয়ার মতন ক্যাপাসিটি রাখে যদি কেউ প্রপারলি ড্যাশ ডায়েটটা মেনটেন করে স্যার। তো এটার আর কি অথেন্টিসিটিটা স্যার জানতে চাচ্ছিলাম। আর টেলমি স্যারটা নিয়ে স্যার একটা কোয়ারি, যে কার্ডিও প্রোটেক্টিভ বলে, আসলে স্যার এটার কার্ডিও প্রোটেক্টিভ রোল কতটুকু আছে? টেল মি থ্যাংক ইউ। সার্টেন, জি। টেল মি সার্টেন, তখন এসি ইনহিবিটর এআরবি অ্যাজ এ হোল তো একটু আহ, তার কার্ডিও প্রোটেক্টিভ ইফেক্ট আছে। এখন টেলমি সার্টেন শুধু বললে হবে না, এই ক্লাস্টারই আছে এসি ইনহিবিটর এআরবি। যদি এই পেশেন্ট আছে বলেই তো আমাদের এটা ফার্স্ট চয়েস। হ্যাঁ, স্পেশালি যদি ব্ল্যাক না হয়, নন ব্ল্যাক যারা, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এসি ইনহিবিটর ফার্স্ট চয়েস বলছি আমরা, তাই না? এসি ইনহিবিটর জি এআরবি, এটা স্যার, অ্যাজ এ হোল। আলাদা করে আবার। জি, আলাদা আলাদা করে করে স্যার এখানে বলতে হবে। টেলমি আচ্ছা সার্টেনে আলাদা করে হয়তো কিছু কিছু স্টাডিতে তারা দেখেছে কম বেশি কিছু আর কি, কিন্তু এটা যে খুব বেশি ক্লাসিফিকটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, জি স্যার। আর স্যার আর ড্যাশ ড্যাশ ডায়েটের ব্যাপারে। ড্যাশ ডায়েটের ব্যাপারে তো আমি একটু একটা স্লাইডে বোধহয় দেখিয়েছি যে প্রায় ওটা 11 মিলিমিটার ব্লাড প্রেশার কমায়। তো যদি কমায় তাহলে তো ওষুধ তো এমনি কমে যাবে। ও আচ্ছা, স্যার স্যার মিস করেছি। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ।
And that was a good discussion indeed. আর কেউ যদি কিছু শেয়ার করতে চান? হ্যাঁ, কারো এক্সপেরিয়েন্স বা কারো যদি কিছু আরো স্যার। বেটার ইয়ে থাকে স্যার তো share আদাব করতে স্যার, পারেন। আমি জি স্যার আদাব। একটা রতিন বলছি রংপুর থেকে। জি জি, রতিন ভালো আছেন? জি স্যার। স্যার আপনার খুব সুন্দর ডিসকাশন স্যার, আমি খুব মন দিয়ে শুনছিলাম। আসলে হাইপারটেনশন নিয়ে স্যার আসলে আমাদের অনেক আগ্রহ, কারণ এটা সো কমন, এটা নাও রাইট। অলমোস্ট এভরি ফ্যামিলি হ্যাভ এ হাইপারটেনসিভ ফ্যামিলি মেম্বার্স। তো স্যার আমাদের রংপুরে আসলে আমরা হাইপারটেনশন নিয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় জাকির স্যারের জি, লিডারশিপে আমরা এটা অনেক বড় জানি কাজ আমরা। করছি স্যার। জি জি। স্যার এই টেলমি স্যারটা নিয়ে আমার একটা অবজারভেশন আমি বলি স্যার, হুম, যে এই আমরা আমরা টেলমিসার্টানের কিছু এক্সট্রা বেনিফিট দেখি ওভার লোসার্টান অ্যান্ড অলমিসার্টান, যে এটা কোলেস্ট্রল কমায়, এটা প্রোটিনিউরিয়া কমায়, এটা সিভি ইভেন্টগুলো কমায়। কিন্তু স্যার আমি আমার প্র্যাকটিসের আমি একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি, এবং আমরা অলরেডি উই হ্যাভ প্ল্যান্ড এ স্টাডি অ্যামং দ্য এআরবিস। সেটা হচ্ছে স্যার যে এই এআরবি গুলোর মধ্যে টেলমিসার্টানে হাইপারক্যালেমিয়া বেশি হয়। মানে আমরা এই অ্যাসিম্পটম মানে যারা নন সিকেডি পেশেন্ট বা রিনাল ফাংশন নর্মাল পেশেন্টের রো হচ্ছে যে টেলমিসার্টন দিলে দেখা যাচ্ছে উইদিন 1 উইকস বা 2 উইকস আমার অনেক কয়েকটা পেশেন্ট স্যার হাইপারক্যালেমিয়া হয়ে গেল, এবং এটা বন্ধ করার পরে ভেরি কুইকলি, বন্ধ করার পরে 3 ডেজ 4 ডেজ পরেই দেখা যাচ্ছে যে হাইপারক্যালেমিয়া কারেকশন হয়ে গেল উইদাউট এনি ম্যানেজমেন্ট। তো এটা স্যার আমার একটা অবজারভেশন। আর আরেকটা জিনিস স্যার যেটা আসলে আমরা প্ল্যান করছি, যে এই আমাদের তো আসলে দেশীয় কোনো স্টাডি নাই স্যার, যেটা আমি সবসময় ফিল করি। আমি বারবার সোসাইটি অফ মেডিসিনের কাছে আমি অনুরোধ করি যে আমরা অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম করি, আমাদের অনেক বড় বড় এক্সপেন্ডিচার আছে। তো আমরা এই মেডিসিন সোসাইটির 8টা ডিভিশনাল ব্রাঞ্চকে যদি আমরা বেসিক কিছু রিসার্চে এঙ্গেজ করতে পারি, তাহলে হয়তো আমাদের অনেক ভালো ভালো স্যার আমাদের মানে ইনফরমেশন আসতো, যেগুলো আমাদের চিকিৎসাটাকে আরো সমৃদ্ধ করতো। যেমন স্যার হচ্ছে যে আমরা আসলেই লো সার্টান কি 24 আওয়ার্স বিপি কন্ট্রোল করে না। এমনিতেই স্যার যদি আমরা ওভারঅল আমাদের প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আমরা যদি কম্পেয়ার করি, আমাদের অ্যামলোডিপিন যত বিপি কমায় এআরবি গুলো কিন্তু অত কমায় না। আমাদের হচ্ছে যে আমরা যদি ইকুইভ্যালেন্ট বলি, যে অলমিসার্টান 20 ইকুইভ্যালেন্ট টু অ্যামলোডিপিন 5 মিলিগ্রাম, এটা থিওরিটিক্যাল। অ্যামলোডিপিন যত বিপি কমায় আপনার অলমিসার্টান অতটা কমায় না। তো এই জিনিসগুলো স্যার যে আমরা আমাদের দেশের কাজ হওয়া উচিত, এটা স্যার আমি ফিল করি, এবং আমরা অনেকগুলো শুরু করেছি। আর আরেকটা জিনিস স্যার যেটা আমার কাছে হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মনে হয়, এটা হচ্ছে অ্যাডহেরেন্স। আপনি ডায়াবেটিসের ওষুধের অ্যাডহেরেন্স কিন্তু আমার মানে ধারণা স্যার যে ভালো, কারণ ডায়াবেটিস ইজ এ লিটল সিমটোম্যাটিক, বাট হাইপারটেনশন ইজ মানে টোটালি অ্যাসিমটোমেটিক। যার কারণে হাইপারটেনশনের অ্যাডহেরেন্স নিয়ে খুব বড় একটা প্রবলেম। রুগীরা ওষুধ কিছুদিন পরে বাদ দিয়ে দেয়। তো এটা স্যার আমার কাছে একটা বড় মনে হয়। আর আমরা যারা ইন্টার্নিস্ট, তাদের মনে হয় স্যার ফিউচার একটা মনে হয় ইয়ে আসবে, যে হাইপার টেনশনের আমরা যখন ড্রাগগুলো সিলেক্ট করব, যে ব্লাড প্রেশার ভেরিয়েবিলিটি ইট ইট ইজ এ নিউ থেরাপিউটিক টার্গেট। যে আমরা দেখি স্যার যে অনেক রুগী আমাদের বিপি কন্ট্রোল, কিন্তু তার এমআই হয়ে গেল, তার একটা সিকেডি হয়ে গেল, তার একটা স্ট্রোক হয়ে গেল। বাট বিপি কন্ট্রোল থাকার পরেও কেন হলো? ইট মে বি ডিউ টু শর্ট টার্ম ব্লাড প্রেশার ভেরিয়েবিলিটি, বা আওয়ার্স টু আওয়ার্স ব্লাড প্রেশার ভেরিয়েবিলিটি, অথবা স্যার রিভার্স ডিপিং, অথবা এই আপনার হচ্ছে যে রিভার্স ডিপিং আর কি। তো এটা হয়তো স্যার খুব শীঘ্রই ইয়ে আসবে। আমি খুব এক্সপেক্ট করছিলাম যে আপনার প্রেজেন্টেশনে এটা একটু হয়তো থাকবে, যে নিউ থেরাপিউটিক টার্গেট অফ হাইপারটেনশন। তো ওভারঅল স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড আপডেটেড প্রেজেন্টেশন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ রতিন। আসলে ঠিকই বলেছেন, আমাদের স্টাডি আসলে এগুলো হওয়া উচিত। আমাদের নিজেদের স্টাডি না থাকলে তো আমরা আমাদের পপুলেশনে কি ইফেক্টটা এটা বুঝতে পারবো না। আর যেটা আমরা দেখি, হ্যাঁ ঠিকই আছে, আপনার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে আমিও একমত যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার যত ব্লাড প্রেশার কমায়, আসলে এসি ইনহিবিটর এআরবি গুলো আসলে ততটা সেই লেভেলে আমার মনে হয় না, আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে সেটাই। তারপরেও এখন আমাদের যখন পেশেন্টের টার্গেট অ্যাচিভ হচ্ছে না, বা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারে যখন কিছু কিছু সাইড ইফেক্ট পেশেন্টটা নিয়ে আসে, আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হয়। কিন্তু আসলে এটাও কিন্তু আমি দেখি অনেক সময় যে কম্বিনেশন যারা পাচ্ছে,
তাদের মধ্যে কিন্তু রিলেটিভলি ইডিমা টিডিমা এগুলো কম দেন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যামলোডিপিন বা যেটা আমরা অনেক সময় দিই। তো যাই হোক, তো এইগুলো আমাদের একটু স্টাডি হওয়া দরকার যে কম্বিনেশনে সাইড ইফেক্ট কেমন অথবা ইন্ডিভিজুয়াল এগুলো কেমন অ্যামলোডিপিন এগুলো দেওয়া। আর আমার মনে হয় যে এই যে লোসার্টান বন্য যেগুলো মানে যদিও এখন টেলমিসার্টানে তারা বিভিন্ন স্টাডিতে বলে যে এটা তাদের বেনিফিশিয়াল, কিন্তু এটা একটা ক্লাস ইফেক্ট, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনো গাইডলাইনেই কিন্তু খুব একটা যে হাইলাইট করা হয়েছে এসি ইনহিবিটর বা এআরবি কোনো একটাকে, সেটা কিন্তু না। কিছু কিছু স্টাডিতে হয়তো আমরা দেখি যে তারা কিছুটা বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট পেয়েছে। এক্স্যাক্টলি তো তাই স্যার। আসলে ওরকম ভাবে তো কোনোটাকে আলাদাভাবে কোনো অ্যান্টিহাইপারটেনশনকে হাইলাইট করা হয়নি কোনো গাইডলাইনে। এবং স্যার ডক্টর রথিন আমাদের প্রতিটি সেশনেই থাকেন এবং না, খুব খুব ভালো, ফ্রুটফুল রুটিন ফ্রুটফুল কন্ট্রিবিউট করে অনেক। পার্টিসিপেশন করেন এবং উইচ ইজ ভেরি রাইট যে আসলে আমাদের ডাটা তো লাগবে। তো স্যার যেটা আমরা এখন বাংলাদেশ মেডিসিন থেকে স্যার আপনাদের লিডারশিপে যেটা স্যার স্পেশালি টিটু স্যারের দিক নির্দেশনায় যেটা এখন আমরা স্যার করছি যে বিভিন্ন রিসার্চ স্টাডি গ্রুপ, যেমন স্যার বিভিন্ন যে লিভার স্টাডি গ্রুপ আছে এরকম আছে, এরকম ওই আঙ্গিকেই কিন্তু স্যার যে আপনি জানেন যে 4 ফেব্রুয়ারি ভাস্কুলারিটি স্টাডি গ্রুপ রাইট, প্রথম আমরা সোসাইটি অফ মেডিসিন থেকে এরকম একটা স্টাডি গ্রুপকে প্রথম লঞ্চ করা হচ্ছে। এই আইডিয়া থেকেই যেন আমাদের যেন আর এখনকার যুগে তো আসলে ঢাকা রংপুর কোনো বিষয় না, আমরা সবাই ইন্টারেক্টিভ ভাবেই কাজ করতে পারি। তো এখনকার ইন্টারনেট এবং সমস্ত যোগাযোগ সুবিধার মাধ্যমে তো আসলে এই ধরনের একটা খুব রিচ একটা হাইপারটেনশন স্টাডি গ্রুপ এবং অন্যান্য যে স্টাডি গ্রুপ করে এবং স্যার আমরা যদি এগিয়ে আসি আপনাদের নেতৃত্বে, আমার মনে হয় স্যার এই ধরনের ডাটা কালেকশন এই কাজগুলো আমরা করতে পারবো স্যার। ঠিক আছে তো মগরি, আসলে এটা একমত আপনার সাথে। কারণ আসলে আমাদেরও এখন এই বিভিন্ন, আমরা কেন হাইপারটেনশন স্টাডি গ্রুপ কেন না, ডায়াবেটিক স্টাডি গ্রুপ কেন না, সোসাইটি মেডিসিন থেকে তো এগুলো আমাদের একটু চিন্তা করলে আমরা আরো স্পেসিফিক কি স্যার কাজ করতে পারি এই লাইনে। স্যার এখন দ্যাট ইজ ভাস্কুলাইটিস স্যার দিয়ে যেমন শুরু হয়েছে, তাই না? স্যার এরকম স্যার আমার মনে হয় এক্স্যাক্টলি যে স্যার। একটা আমরা কাজ করতে পারি এইভাবে And বিভিন্ন that গ্রুপ is হয়ে। our next vision, স্যার, যে রাইট, আপনাদের নেতৃত্বে এবং আপনাদের গাইডেন্সে স্যার এই ধরনের বিভিন্ন স্টাডি গ্রুপ আমরা স্যার অ্যানুয়াল কনফারেন্সটা শেষ হলেই ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে স্যার আমরা কাজ শুরু করব বিভিন্ন স্টাডি ভালো গ্রুপ এবং স্টেপ। এভাবে স্যার আমরা ইন্টারেক্টিভ ভাবে এখন সবাই যে একটা স্টাডি গ্রুপে ঢাকা রংপুর বরিশাল চিটাগং সব মিলিয়ে একটা গ্রুপ হতে পারে রাইট, এবং সব রাইট। জায়গার ডাটা সবাই যার যার কর্মস্থলের ডাটাকে একত্রিত করে এখন স্যার শেয়ারিং এর মাধ্যমে কাজ করা খুবই সহজ এবং আমরা এভাবে স্যার ইনশাল্লাহ এই ব্যাপারটাকে আরেকটু ফর্মেটিভ ওয়েতে সোসাইটির একটা মানে সাপোর্টে এই জিনিসগুলোকে আমরা এগিয়ে নিয়ে আসবো স্যার। তো আজকে স্যার অনেক রাত হয়েছে ইতিমধ্যে, তো আপনি অনুমতি দিলে আমরা শেষ করতে পারি স্যার। না, ঠিক আছে মগরি, স্যার আমরা থ্যাংক ইউ শেষ সো করতে মাচ পারি। স্যার। স্যার আপনাকে আবারও আমাদের সবার তরফ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা। আপনি কষ্ট করে স্যার খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দিলেন আজকে। তো আমি আজকে যারা পার্টিসিপেন্ট করেছেন তারা তো লাভবান হয়েছেনই এবং এটাও আমাদের বিভিন্ন ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে থাকবে এই স্যারের এই সুন্দর বক্তৃতাটি এবং সবাই এ থেকে উপকৃত হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো টিল নেক্সট উইক, আগামী মঙ্গলবার আবার আমরা একটু হাইপারটেনশন স্পেশাল সিচুয়েশন এই জিনিসগুলো নিয়ে, এক্সিলারেটেড হাইপারটেনশন এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু আলাপ করব। তো সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং স্যারের অনুমতি নিয়ে স্যারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে শেষ করছি। শুভরাত্রি। জি, শুভরাত্রি শুভরাত্রি, সবাইকে। সবাইকে ধন্যবাদ। সালাম স্যার। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক